yakhe yonke yomusa. Yena okhulula ukuphila kwakho kuphi? Ekubhujisweni, angithi othethelela zonke izono zakho, angithi bonke njengoba yena othethelela zonke izono zakho. Amen. Awukwazi ukuthi ufuna uNkulunkulu ucela inkululeko noma ungayicela kangakanani, ucela kangakanani, uthandaza kangakanani kuNkulunkulu, ucela into ethelele, uyothandaza until uzohamba ungadedeleka. Amen. Until uthole revelation ukuthi indlela yokuthethelelwa iza kanjani. Amen. Kahle kudinga umthandazo, udinga uthole ini? Ungathi ungazange uthandaze, mawazi indlela yokuthethelelwa, uvela ungene kuyo ungazange uthethelele. Angazi mina ngizwe ngizamthini. Ngizama ukuthi omunye angathandaza, wena uvela ungathandaza, wazi indlela yokwenza njani yokuthethelela, uvela ungene endleleni yentethelelo, uthethelele ungazange uthandaze. Wazi ukuthi indlela yokuthethelela ukuthi mangihlanganise nobani? NoJesu nokholo. Mangihlanganise impilo yami nobani? NoJesu nokholo. Amen. Bese uNkulunkulu njani ukuthethelela, bese nawe ufuna ukuzithethelela. Amen bazalwane. Bese usithethelela nawe because ayinkinga abantu abanayo ukuthi uNkulunkulu ufika umukela uJesu, uNkulunkulu sekuthethelela, but sekuseleka ukuthi wena lo uzilahla ngento esediliwe nayo. Amen. Lo uzilahla ngento eselikhishiwe ifayili lakhona, la ashiswa, asekho lokho ngifuna uthole ifayili leyo, but umsale usabele lo fayili, uhamba nalo lo fayili eselakhi. Angazi mina ngizwe yini? Angazi mina ngizwe yini? Uthola uNkulunkulu ukuthethelela but wena usithethelele. You don't know ukuthi wena now you are a new creation. Now usokusidalwa esisha una past. Awunalo izono lokuthi izono ubulala umuntu. Because bakuthiwa into entsha ayina past. Ngoba yinto. Amen. Yinto. Njengoba wena umntwana kaNkulunkulu. Mawufika kuJesu unika ilungelo lokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Yebo sewuqala konke ukudala kusuliwe, accept umntwana mayezalwa. Uzabe njani? Akangayiphasi. Ngeke ukuthi wakobulala, ngeke ukuthi umntwana wakowathi, ngeke ukuthi umntwana kuze ngithole wena, mhlawumbe mama, kuze ngithole wena, ngadlule ebuhlungu nomzimba kabi, kuze benjena lokumbalela no, uyakhohlwa iphast. Bheka ubuhle bomntwana. Amen. Nawe zibuke njengomntwana ongenayo ini? Past. Amen. Inkinga nkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sasithethelele mawusukwazi noJesu ukuthethelele, but wena ufundile yini ukuthi uzithethelele? Because iprice ikhokhiwe. Kanti manje abe yiphi icala lenzenjani? Onenzile. Iprice ikhokhiwe. Uthi uNkulunkulu wozani sithethe indaba. Uthi noma zono zenu bezibomvu njengegazi ziyoba mhlophe njengoboya bezimvu, wozani sithethe indaba. But indaba ithethwa kanjani? Indaba ithethwa ngokuthi usazoya kuma phambi kwesithathu kaNkulunkulu uthethwe indaba. Indaba ithethwa ngokuthi wena uthatha uJesu. Lezo bazalwane. Indaba phakathi kaNkulunkulu noJesu bavumelana baqeda. Wathi uJesu hamba. Yabo. Hamba kubasindisa. Hamba kuyobafela. Hamba kuyobafela. Amen. So indaba ithethiwe. Cala lithethiwe. Wena usale uyibophezile uyithethisa abantu. Awulali ebusuku ongawulali. Ebusuku ongawulali ucabanga yonke into oyenza eyakudala kodwa namhlanje usidala sinjani? Esihle. Kodwa nguphi la inkhona? Ngila ekuthenini ufeyisana ne-challenge nesimo ngokwezwi likaNkulunkulu. Lezo bazalwane. Njengoba bengilinganisa ukuthi awukwazi ukufeyisana nendaba yentethelelo ngomthandazo. Amen. Umthandazo wona iprinciple kaNkulunkulu. Lezo bazalwane. But uNkulunkulu into angakusiza ngayo, ngeke akusize ukuthi ngokusuthandazile. Into angamana akusize ngayo ukuthi ngiyawuza uNkulunkulu uyayifuna lento yabona. Uzokusiza ngokuthi at least athinte umuntu. Umuntu naye fanele ukutshela ngobani? NgoJesu. Mayeza nenye into yokuthi angazi ukuthi yamukela uJesu usizakala. Ngeke futhi sitikule njani? Usizakala. Yabona? Amen. So ngibona kamzama ukuthi yonke lokugula njengoba lithi iBhayibheli ngelapha zonke izifo zethu. Uthi uNkulunkulu zelapha zonke izifo zethu.
ngokuNkulunkulu asikho esimehlulayo lezo bazalwane. But noma kunjalo, that's the truth. Iqiniso i-reality leyo. Into ngakuyishintsha, you cannot change it. Kuthi uNkulunkulu uzilapha zonke izifo. But i-problem ukuthi abantu ziyababulala izifo bese sontweni. Abantu bayafa, abantu benjani? Bekhona. Amen. Ababulawa ukuthi uNkulunkulu uhlule ukulapha izifo zabo. Lezo bazalwane. Babulawa ukuthi bona bazame ukuthi uNkulunkulu uzilapha njani. Amen. Abazi ukuthi uNkulunkulu uzilapha kanjani. Mhlawumbe ukuze usheshe understand le asiye ku verse 7 kuma wahu 103 uze nento ekhuluma ngayo kahle igoqulu lapha lela verse 7 mawu 103 mina sengiyayichaza nje lapha mawu 103 lento ekhuluma ngayo yiyo le mawu 103 verse 7 ayisengiyabhala angaletha vele indaba ngeziqeda manje safana ukukhuluma ngayo isikhathi eside unfortunately ukuthi abantu abekho bengikuduza le ndaba njengoba le mkhonza ama-WhatsApp yonke le no le ndaba bengikuduza le ndaba bengikuduza lokho safanele sihlale kule ndaba sihlale kule ndaba bazalwane nokuthi ungavalelwa isimo ekhona noma ngabe hlobo lwesimo ungavumi isimo sekufa uNkulunkulu has made the way out uyenzile way out kunoma isiphi isimo uyenzile indlela yokuphuma but sele kuwe ukuthi do you know indlela yokuphuma na funa wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bakwaIsrayeli izenzo zakhe. uJehova unobubele. Mana funa nje lelo verse. Funa lelo speed futhi sisi. Sajala siyagcina ngalo manje singiyavala manje. Wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bakwaIsrayeli izenzo zakhe. Manini afunde lakho. So ngisukume ngenyama mfundela le verse nihloniphe. Awuqale ngisukume ngenyama manje. Awuqale ngisukume ngenyama. Hlonipheke kabi leli verse. Wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bakwaIsrayeli izenzo zakhe. Right, siyabonga afunde lakho. Verse 7. He made known his ways to Moses and his acts to the children of Israel. Thank you. Yabona kukhuluma ngabantu ababili abahlukene. Nangesindlela ezimbili ezinjani? Ehlukene. Izinto okukhulunywa ngazo kuleli verse abantu ababili abahlukene. Nani? Nezindlela ezimbili ezinjani? Ezihlukene. Lithi uNkulunkulu wamazisa uMoses izindlela zakhe. Kodwa abantwana bakwaIsrayeli wabayobona abelinde bayahlala balinde izenzo zikabani? Babehlala balinde uNkulunkulu uyosiza ngelinye ilanga. uNkulunkulu uyosiza. Kodwa uMoses wayazi indlela kaNkulunkulu yokusiza abantu. Amen. Manje ngifuna ukubuza kuwe ukuthi ikuphi okungcono ukuhlala ulinde ukwenza kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyongenzela nokuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani bese ungena kwenza njengoba uNkulunkulu enza. Yabona ukuthi there's no waiting time la. Uvela ungena endleleni ensebenzisa usizakala ngaleso sikhathi. La uyahlala ulinde into ongayazi ukuthi mhlawumbe uyofika sewudlulile emhlabeni, mhlawumbe uyofika sekudala sekuyahlula lento obhekene nayo. Yayibona? But la uvela ungene ekusizakaleni usiza ka ngezo bazalwane. Angazi mina yizwe lento ngisho. Amen. 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 So yona lento engikhuluma ngayo kunoma ngabe yiphi situation obhekene nayo. No, yazi indlela kaNkulunkulu yokuphuma. uNkulunkulu has made the way out. Uyazi indlela yokuphuma. Amen. Amen. Uyazi indlela yokuphuma. Yazi mina yamanga khona abantu abangashadi. Khona abantu abanjani? Nje ukushada kulula nje ngokucisha ikhandlela. Very, very easy. Very, very easy. Ukushada. Khona umuntu ongashada athi mina mnebhati, vele mina mnebhati, asayirefere ko-anti bakhe, ayirefere kubo bonke abanye abantu, ayirefere kodwa akayazi indlela kaNkulunkulu yokungena kule nto ayifunayo. Sesilindele kangaka. Abona ngilindele mina.
Iphutha lenzayo. Ulindele mina ngabona ufuna indlela yakho ungenele wena. Ulindele ukuthi ufuna ukufaka. Bekandaba zalwa ngimbonisa. Usulingisa indoda eyayilele echibini laseBethesda. Ilindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Athi uma zayizanyazanyiswa yafuna umuntu ozoyithatha ifake ngoba yona ingakwazi kwenze njani kuyingenele. Wafika uJesu. Mayefika uJesu wayibona ukuthi kunesikhathi esidilelela. Wathi mngane uyathanda ukusinda na? Yathi hayi mina njengoba ngithi kwahlomunye phambi kwami. Sayine grudge nenzondo inalo lonke but kufike umnikazi wendlela. Kufike umuntu owazindlela ukuthi uzosinda kanjani. Uthi uyathanda ukusinda na? Esikhona ukuthi yebo noma cha. Kodwa ngoba wayethanda ukusinda, esikhona athi yebo. Usakibela ndimidala eminingi mfana nomuntu othandaza into ofana ayithandazela ofanele angene nje ukuthi yenzeka kanjani angene uyaphila uqhubeke phambili. Phela uJesu yizwi kabani likaNkulunkulu. Yabo kwasefika indlela kaNkulunkulu yokuthi asizakale but usafuna ukuyeka indlela kaNkulunkulu usafuna ukubheka kubantu abangamsisi. Mina nje abangicabangeli laba abantu ukuthi kusasakaza somanzi kwehlomunye phambi kwami. Yewe uzona kubheka kubo semene grudge uzonda abanye abantu ucabanga ukuthi uloyiwe kanwenziwa yini. No, you must know indlela kaNkulunkulu kulento obhekane nayo. Bazalwane ukuthi sometimes ukhona nomhlabelelo ukuthi ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. That's why izinto sinazithola asilaleli izwi kaNkulunkulu. Nezobazalwane kunezinto esizithandayo nezobazalwane ezenza ukuthi singakwazi ukulalela izwi kaNkulunkulu. Singamane singamlaleli uNkulunkulu mangithole lokho mangenze lokho noma sekuzokusiza ungakulaleli angike bangele ibhizi ngiyashayela Hey, let us go next week. Let us go next week. Let me tell you. Do you know what, according to God, every one of us here, we are so rich. There is no one who is poor. Again, or poor. Because who just want to feel what deal and then poverty. Wafika kwaDilani uthi kushayele ngakaqali ministry yakhe bayizoqala ministry uthi umoya kaJehova ungcobile umoya kaJehova uphezulu kwami kuba ngizoshumayela ivangeli kwaba mpofu ukuthi there is no more ukuthi kuhlale kumpofini manje but abantu still bahleze kumpofini. Amen. Bahleze kumpofini. Yabona ukuthi uJesu selithi nemlandela kusho ukuthi ngakemagama animthembi kahle ngoba nakho nani ngisasephi umpofini namhlanje kodwa uthi yena wazomkhipha kuphi umpofini but namhlanje ubofu. Why ungazibuza ukuthi Nkosi why yabona ayikho into eyakhathaza umphefumulo wami ukuthi why into eshiwo yizwi ngayibona empilweni yami yenzeka. What I'm fighting ukuthi mase ngithole izwi lasho into ngempilo yami noma into elishilo izwi ngifuna ukuyibona yenze ngempilweni yami. Ngibike ukukholwa yilokho.
Nezibazalwane. Iqiniso lezi libonakala empilweni yami. Ngingasashumayeli manje into engiyifundile, ngishumayela into engiyazi empilweni yami. Engiyibona empilweni yami. Angikhulumi ngento engithi ngoba ngihlale phansi ngastudisha. No! Ngitholile lento ngayipractice empilweni yami. Yangikhipha ngikwazi ke manje ukuthula na. Fanele ngidlulisele kwabanye abantu. Baphume na. Amen. Bese njani? Baphume na. Amen. Amen. Kodwa sicile sifunda kuphi? Ma-103. Ma-103. Lapho siveza khona ma-103 siveza ukuthi kahle uNkulunkulu wenza ukuthi sibe nokuphuma phezu kwazo zonke izimo. Ngicela sengilinganisa ukuthi asikho isimo ngaze ngalinganisa ngisithi umshado ngamabovu. Ngithi umshado ngawo khona abantu abangashadile kanti ukushada kulula njengokucisha ikandlela. Ngiyenza leyo ngoba ngibona irrelevant kimi. Ngikhothela ngoba irrelevant kimi. But namhlanje ufuna ukuyishiyile engakanje. Uphume wazi ukuthi namhlanje kanti impendulo ikhona kuNkulunkulu ukuthi angisho. Kodwa impendulo enjani ikhona. Nami ngadlula kumkhulu umshikashika before uzawushada yezwa la. Ngadlula kanjani? Until I got a revelation. Until I got a revelation. Ngathola irevelation ukuthi kulula. Ngisho eBhayibhelini ngihamba ukubona kulula. Ngizomkhothela bona la. Khothela eBhayibhelini endaweni eyiningi eBhayibhelini. Khothela mina bheka nami lo baba. Wathola umshado la kanje osebenzisa nami lo baba. Wathola umshado la wenzani nami ngathola umshado ngenzani nami ngikhophele mina ngikhothele iBhayibheli ngikhothele nabanye abantu ngibasi. Ngoba ngikhuluma ngento engiyazi. Amen. Amen. Kulula. But sisaqhubeka la. But engifuna ukugcina ngayo namhlanje ukuthi asike sibithinda. Kodwa siyathanda ukuthi yibeke nje. Lithi iBhayibheli phezu kwakho konke okugcinayo. Gcina inhliziyo yakho. Ngoba yilapho kuphuma khona ini ukuphila. Phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho. Ngoba yilapho kuphuma khona ini ukuphila. Nezibazalwane. Amen. Gcina inhliziyo. Ungavumi ukuhlumeza inhliziyo. Ungavumi ukuthi ukuthula kwakho. Yabona Sathane uzothola kanti uqala ukufuna ahlumeze inhliziyo. Nezibazalwane. Ahlumeze inhliziyo alethe izimo. Enhlizweni ezizohlukumeza ini inhliziyo yakho. Kanti inhliziyo yakho ilaphuma khona ini ukuphila. So iBhayibheli likhuluma ngenhliziyo, alikhulumi ngale epompa ini igazi. Amen. Likhuluma ngomoya wakho, your spirit, your inner man, your real being, the real man. Amen. Gcina umoya wakho, phezu gcina umoya wakho. Ngoba ilaphuma khona ini ukuphila. Gcina ngalelo vesi namhlanje. Qedile bazalwane. Sazokhuluma ngoze babuye laba siphezulu kwalomdaba. Kusukuse sifunda kwizo. Useliphakathi. Amen. Amen. Akukhathazeki sazodlula kuzo zonke izwi. So, la I'm here to give information. Ngilapho ukunikeza Information. Mase nginikeza information yokuthi uma usuhamba uwedwa esigameni. Mawudibana nenkinga ungathi umfundisi uzomthola. Ungathi uNkulunkulu ngizomhlolaphi. Ungathi Jesu ngizomhlolaphi azongisiza. La uhamba khona usizo lukuwe. Nezibazalwane. Everywhere la ukhona usizo lukuphi? Lukuwe. Unika information yokuthi ezokusiza ukuthi noma ngabe kuthiwa sawufaka emphandleni weingonyama ufaka phansi noma ungena emlilweni obaswe kwasikhombisa waphindwa kwasikhombisa wazi ukuthi indlela yokuphuma ikhona. Amen. Indlela yokuphuma ikhona. Amen. Ube nokuthula usathane athi kufaka into ezohlukumeza umoya wakho athi yakufaka into ube nokuthula ngaphezulu kaJobe. Amen. uJobe wahlukumezeka bazalwane.
wahlukumezeka uJobe. Kodwa uJobe into eyithanda ngazo angamphiki ubani uNkulunkulu. Kodwa uJobe yaphuza ufika ini impendulo yakhe. Yaphuza ukufika impendulo yakhe. Until nayo uJobe aza aphinde mbuleke ukuthi uJobe impendulo yakhe izuyithola kanjani. Amen. uJobe wayesizakala mhlawumbe ngelanga lesibili enkingeni zakhe zonke seyifikile. Ngelanga lesibili afika asizakala. Amen. Ngoba impendulo yakhe kade ikhona. Ungathi maqala unenkinga namhlanje ukuthi impendulo ayikho. Impendulo ikhona. Ukuthi uwongazi ukuthi impendulo le kuphi. Afuthi ayikho kuNkulunkulu. Yayizwa ukuthi abantu bethi impendulo kuNkulunkulu. Yayizwa ukuthi abantu bethi impendulo ikhona, uNkulunkulu unayo impendulo. uNkulunkulu impendulo wayinika thini impendulo? Kusho mina wasinika thini impendulo? Impendulo wayinika thini? Kanti thina ngenxa eyasiphethe yile yokuthi sithande izwe kakhulu. Nento zezwe kakhulu sasineglecta thina. Amen. Amen. Sasineglecta thina. Sathanda izinto zezwe. Khona abantu abathanda izinto zezwe ngaphezulu kwabo. Khona umuntu othanda imoto yakhe ngaphezulu kwakhe. Khona umuntu othanda into anayo ngaphezulu kwakhe. Ngaphezulu kwakhe. Umbona ngokuthi akayinaki yena. And there is no other way ongazinaka ngayo umuntu. Edlule ukuzinaka ngokuthi yondla impilo yakho ngezwi kaNkulunkulu. Yondla impilo yakho ngani? Never mind ukuthi abantu baphumile basemnandini bayajabula yondla impilo. Ngeke uyisole kusasa. Uzoyibona ukuthi ngiyabonga ukuthi I spend my time ezwini kaNkulunkulu. Yingakho namhlanje noma ngidibana nezimo, izimo ziyafika zibaleke. Ngoba ziyabona ukuthi losifike kuyi hayi asikwazi ukumelana nayo. Losifike kuyi asikwazi ukwenza njani?